Welcome. I'm Sebastian Mahfoud, and you're listening to WCAT Radio, the on-air wing of En Route Books and Media, bringing you the dulcet sounds of Catholic wisdom. Hello, good morning, everyone, and welcome to our Sunday show. This is WCAT Radio, and I am Kahama, Emmanuel Peter. So today we are going to have a visitor who is going to introduce himself, and he's going to talk about himself and the organization he's working with. So we hope we're going to hear a lot from him, as it's all about youth. We know the big population in the world. It's all about the youth. Youth are facing a lot of challenges, but still they are also struggling themselves through the support of others to volunteer, to do different works, so that the world can be made a better place. Without the youth, trust me, the world would be shaking now. Without the youth, there would be nothing better or happier in the world. Youth is the strongest group in the community, which whenever they decide to do any changes with their heart and mind, trust me, everything is very possible. So I hope we're going to hear a lot, and I hope you also like this show. So you're welcome, and feel free to share with us whatever you have, and you may introduce yourself and tell us who you are, and tell us something about yourself. So you're welcome. Thank you, Mr. Peter Kahama, for meeting with you. I'm known as Lixo Emmanuel, a volunteer at VSO, means volunteer service overseas. This is non-profit organization. It just was founded in the UK, but now currently just implementing his activities along worldwide. Here in Tanzania, he's just implementing his activities around 7 regions while working with ICS, means International Citizen Services. Yeah, the mission of this organization is just to bring people together and the marginalized community to fight with around poverty, while our vision sees that the world without poverty. So by doing these works, we are just working with youth. The aim is to comprehensive role on volunteering. So the most number of people working under VSO are mostly youth. Youth are just doing a lot of things, as was been said previously, about how the world population is around youth. And okay. Youth, so maybe, sorry, if I may interrupt. Before maybe we go through that, I would be happy if you tell the world now a little bit about yourself. How did you come across and along now with the VSO? What was your interest, or what were your interests by then until you found yourself there? There are so many youth in this country, but why you joined? How did you come across? So maybe you tell us a bit about yourself. How did you come across it, and what are you doing with them now? Yep. Okay. Back to me, my history was dated until 1995, where I was born. Yeah, I just started in primary school, then I go to O level, and then to college where I studied diploma in education. After there, my compassion was to do voluntary community works. Well, I found that VSO could be a better place for me to join. Yeah, I think it was around 2015 through online that I was interacting, finding some opportunities to join. Well, I founded the groups, or a Facebook group, around the UK volunteers who were just seeking to come to look for volunteering in Tanzania. Then I joined there just to communicate with them. Immediately, 2019, it was June, I was managed to be selected as a volunteer to join VSO. So my journey to volunteer to VSO was just began around there. What was interesting to me just to work on community. I was aiming to improve the community living standard, also to work on transformation of rural community, also personal development to go through my career, also to interact and networking with a lot of people. As we know, VSO works with the youth. So after again joining, I would just to shape my mind, working to shape my skills,
learn more, and interact with a lot of people. So by doing so, that I was just interested to join on VSO. As we know that VSO have got about 3 areas, thematic areas. They are working on livelihood, they're working on education and health, and they have the key outcomes that after accomplishing their journey, they have to see that there is project impact within you and the community. There is to see to become active global citizenship, also to become personal development. So by doing so, I think that I'm just a better person for me to develop my career, to interact with people and networking. When this has just shown more interest to me, now I've just have self-confidence. I can process, head the conference alone, host events, stand a lot of people, and just having the presentation, a lot of skills that I've just gained from Vessel. That's very right. Because I was about to ask you that you said the VSO is there to train young people so that they can be able to stand and prove impact, positive ones, inside them and in the community they are serving. You have witnessed and you have said yourself, like now you can stand before people, you can give presentations, you can host events and things of that, which is something very great. That means it has added in you the public speaking skills, the confidence as a leader, and all that. We really appreciate that. Now, you said VSO is operating here in Tanzania in 7 regions, right? So maybe if I may take you back again, and like maybe you tell us worldwide, it's in how many countries, and it's in how many regions here in Tanzania, if you may mention the regions. Then maybe you may go down again and even tell us maybe you have worked in which region, which district, because I know you go to the base line of the community. So maybe you can tell us a little bit about VSO. It's in which, who is the founder, and it's in which countries in the world, and it's in which regions here in Tanzania, and which specifically community have you worked? Okay, back at that, VSO was founded around 60 years past ago in the UK, and the founder was known as Mr. Aaron. Yeah, from there was being launched in Tanzania around 1960s. There was being established in Tanzania, and has been working in a number of areas. But for me, my part, I'm just working around the international service overseas, which is implementing guidance through VSO, which was being introduced in Tanzania around 2012. So by doing this ICS is working in around 7 regions. We have got Mtwara, Lindi, Iringa, Kagera, Mwanza, Shinyanga, Zanzibar. Yeah, that's obviously the regions. But VSO also is implementing in another area that see that hires working, their jobs are working. So myself, I'm just targeted speaking around the ICS, which is the implementing agents that I'm just working with. As we know, in ICS of the slogan says that challenge yourself, change your world. So by doing so, that's why many people are being around the globe so that you can work with this rural community as well as youth. As we know that many programs are being operated around schools, around communities, and working with a number of people. I don't have really statistics, but around 17,000 youth have been engaged in Tanzania working with youth. And we have just made a lot of impact. Youth have their own initiatives, funded their programs, and just learning themselves. Yeah. That's how you can say it. Wow, that's very right. But there's something you have mentioned here of IS, right? What is that? What's the connection? Okay, before you go to the connection, what is that? When was it founded? Why is it operating? And how did you come about it? ICSC, as I said before, is International Citizens Services. This is in the UK. It was established in the UK. In Tanzania, it was introduced around 2012. This agency is there to implementing VSO projects, and it's being funded by FID and UK Aid. By doing so, it's just there to bring volunteers to work in Tanzania with the in-country volunteers.
So by doing so, they're just taking volunteer around 18 to 12 years. So they bring them together to share their views with local actions and ideas to manifest the prosperity while challenging themselves to bring the world a better place. Okay. And now you have said they work with the youth with the age from 18 to 25 years old. But we obviously know that the youth age is obviously from 18 to somewhere 30 years, right? Why do you limit to only 25 years? What was the reason behind? The reason behind to limit to 25 years, as you know, this is the platform for younger youth, the youth. So why 25 years? Because we target this that half of the world population are around youth. Also, poverty is being a problem. Also, unemployment is being a challenge. So by doing so, we need this younger generation to come up with experience while volunteering. So after getting that volunteering experience, you just get opportunity to go to fight for job careers after having those experience. As we see that many jobs opportunities that are being announced, they need experience allowing 2 to 5 years. So when you have this experience, it's just input on your CV, so as you can first you on moving, pushing, go back. But we're not launching there to over 25 years. There are a lot of other programs that need to take a lot of 25 years. So there are programs that the first phase you have to be 25 years when you have been volunteering. After there, you can come up above 25 to 35. That's how the ITS operating is. Okay, so you mean a VSO deals with those from 18 to 25, but from 25 and above to 35, then IS can take them, right? Yeah. Now, apart from the issue of age, now what are the other criterias do you use for people to be taken with the VSO? The other criteria from age, we are not basically on how experienced you are, how education is. We just use the mindset of yourself. We have got about 7 dimensions: flexibility and adaptability, working with others, sensitivity to others' needs, committed to learn. We have got self-assurance. We have positive to realistic commitment and other areas. So we have got those dimensions to say that you can just work on them because we're just working with the rural community. Are you flexible to those areas? Are you sensitive to other needs? How are you able to run the session alone with the problems? So we are just based over there. We don't see how qualification you have in your education experience. We're not focused on that. We're just looking, are you able to be committed to working with the rural community? Now, let's say I am, right now I am working in Tabora, and if I apply coming to work with a community, with a VSO, what makes you to decide I'll be going to this region, or I'm just the one to decide that I'm better fitting maybe in a certain region, or what do you do? Yeah, for what we're doing currently, when you apply, maybe we're coming from Tabora, probably you cannot be back at Tabora for the placement. We are going to pursue to the placement according to experience as you have been listed, because we have the option to select that I'm preferred to be selected in this area as your comfort zone, so I'll be selected to join over there to meet the people with the same interested views like you, as you are just looking for them. I think that's what we are used to do so far. Okay, that's very right. Then with the matter of these programs you are doing, how long do you take where you are training people, or from the first day this person has applied, you have accepted, you call this person for the first time, you stay with this person until you send this person somewhere to work, and this person stays there for how long? So for how long does it take for a person to
work with you from the day you have interviewed this person. I mean, you have received the application and further notice until you finish the work with him. Yeah, that's of received the application. Application are being done online. That's online application. What is the website? The website we have www.vso.org.tz. That is the official website. There we share opportunities and different things that when you search over there, we say as VSO Tanzania, we have got a Facebook page. Also, we have got a Instagram, Twitter, and LinkedIn. It's just underscore VSO Tanzania. They will share opportunities and what we do over there. You can search over there. Maybe, sorry, before you move, again, I didn't ask. Do you have the office here in Tanzania, and where is the headquarters? In Tanzania, we have the head office located in Dar es Salaam, Mikocheni, the Emerald, where you can get us VSO Tanzanian office, but within regions that we have been working, have got offices that we are being implementing. In Tanzania, in Mwanza, we have the office over there. Bukoba, we have offices over there. A ring of offices. So each area that we have got programs, we have sub-office, region offices. Mm-hmm. Yeah. Okay, so now let's move on with the question I asked. For how long does it take till you've received the application? Yeah, so as long as we've just been applied according to the interview, the interview is process 3 to 4 weeks. So after there, we may think after 3 weeks we'll be given the outcomes that are being selected to join the placement. After being selected to join the placement, it will take you 3 weeks to process your data. Maybe we need to have police clearance certificate. It will be provided with the affairs, home affairs. Also, we need to have personal data medical examination form. So this is take around 3 to 4 weeks. After they were being called to join for the training, we have got PPT, pre-placement training. After they would have in-country orientation. After in-country orientation, we have going to be proceeded to the placement. So this took about 4 months to 5 months. Okay. Yeah. So that counts all the time from the interview till working and finishing working with the sermon. Okay, that's very right. You have said about the in-country volunteering programs. Do you also have programs which maybe people are taken outside of Tanzania for experience and whatever? Yeah, we have a lot of programs. As after being volunteering in those ICS programs, you are going to, when you left back, we are now VSO Armin, but the criteria to be VSO Armin is just to have done action at home, to see that what is the challenging facing your community, how have you addressed it, you have shared the report. After they are going to be present in the National Youth Engagement Network, meaning the platform that brings the youth around the ICS, that means from Larry, Restless, and VSO, to come together on that platform to share the opportunity and job skills and to run their own initiatives. So after that, they do share opportunities, they learn their goals, things, and they can be moving from Tanzania to another country to see how things are going. Because they have a lot of opportunities from there. So that is the place for networking. Okay. You have mentioned some other things. If I go back again, you've mentioned about VSO, IS. There's something again you've mentioned here, Rari and Restless. Now, what are these two things? What are these two other things? And what is that platform? Okay. When I talk about Restless, back date I said that there is ICS, International Student Services. This will connect VSO, Larry and Restless. So ICS implemented the activities under these 3 programs, these 3 organizations. So after those airmen, after being completed their cycle, they need to join Nyeni, National Youth Engagement Network. On there, they will be sharing of the opportunities, and they will learn the initiatives, and they will learn some of stuff over there upon the interest, the area they are. So by doing so, they have just opened their mindset to be connected with other youth of the globe. So that's why we're doing so. Mm-hmm. And now,
to be specific now, what is RARI? Larry, this is a national organization, so established from UK. It's just land the activities in Tanzania. Also, Restless is being founded in the UK some years ago, and just working in different area. But myself, I'm scared to talk on vessel because that's what I'm just working with. Okay, so it later brings all of you in one pool, and all of you do the works of bringing the youth together. Now, according to yourself, with everything you've been doing so far, what would you advise now the young men and the women from different places all over the world, especially to a country like Tanzania? What would you tell them? Like, okay, now this is my advice to these young men and the women, those who are in the colleges, especially those who are in secondary schools, those maybe who have got no jobs, they're just still at home. What would be your advice for them towards joining? Maybe if they can't go through VSO, maybe they can go through IS or something, or Rally, whatever. What would be your advice? For what I can advise, there are many things that I can advise. First of all, let me list the challenges that have been there. The first challenge is just a mindset. The youth mindset is just a big problems because they have got a lot of complication post-combination. This is just a huge challenge to a lot of youth. They are always seeking on, they are little screaming on social networks. They are just doing non-business stuff that they're just playing for that time. Also, there is employability is just a big challenge too. Upon from there, we have got job experience, career affairs, also just a problem. So this is current huge problems. So what I can do over there is that we have to commit on learning and to learn just a real life. What is your daily routine? What are you doing? The opportunities are so many. So let us focus on changing our mindset and just have the volunteering head. Let us be compassionate, let us be focused, let us be committed. By doing so, I think we can change the world. You know, the problem, we are not committed to do voluntary works. As we are there, that we're just waiting for somebody to do for us, something which cannot be easy. We need to work, then something to come to help for us. We are not doing so, I think we cannot move on. So let us change our mindset, be with positive attitude, be realistic, committed, and just work on your dreams. Never personal work to do. And let us plan, let us have goals, let us be committed, let us try. Never hesitate yourself. Thank you for that. There is one thing, again, I would like to ask you. You see, you're working with people from here and Tanzania and people from outside Africa. What do you see if you weigh the spirit of being ready to volunteer between the spirit which is among the African young men and the women and the African Europeans? What do you see? Who is really ready to do that and why? Yeah, probably in Tanzania or in African continent, the willingness to volunteer is just a bit a challenge because they know they have the priority. The first priority is to get money so to accomplish sustain their own basic needs. But having known that, while volunteering, they're just looking for experience. But for these European volunteers from abroad, they're just taking voluntary as on a big opportunity to them. They just use it as an experience, also exposure. Quite different to us. As we just volunteering to get money, there's a term as part of leisure. And you see the use that volunteering, when you're just volunteering, that your community and passion to work on that area. So despite a lot of challenges that you have, just be passionate on that field you are working with. But while remembering that after ending of that cycle, it means the community will tell you what you are being doing and will command for the fruitful of the future that you are being generating to the community that you will be grateful and thankful. Okay. Do you think poverty among African community affects the spirit of volunteerism, or what do you think? Poverty is a key problem.
But I think by becoming together we can address and emergence poverty, because in Africa we have got a lot of resources, but the utilization of the resource is just a huge challenge. As we see, we are just processing opportunities abroad. Maybe how many we can count, how many industries have processing industry have to process things. So we just utilize the resource to abroad, then abroad they just bring. So I can say that in a few words that we extract jobs to Europe, not to us. That's right. Now, what are the limits, as when we talk of the programs we are doing? Do you deal with only maybe economic affairs, or you also go to political matters? Do you go to sensitize people maybe on the issues of maybe economics, agriculture, economics, religion? What is the limit of what we are doing the programs? As I think we have got 3 thematic areas. We are doing livelihood, means we're working with SMEs, small and medium local enterprises. Also, we are doing with schools, school age students in schools, colleges. We are being trained in the child rights for those primary schools. In education, we are being provided with career and job affairs, employability skills, training and technical support. Apart from that, we're working with farmers. So the projects are being based on the areas that there's sensitive needs. As we know, probably in months we're working with small and medium local enterprises, provided with business areas, business planning, marketing, how to add value on the inputs. We're working with the farmers in different areas, how they can maximize their profit, working with the youth, how to address the issues. A lot of things we're doing. But we're not doing in politics and religious, that we're not doing. So we are doing projects in health, education, as well as livelihood. That's very right. Do you address also issues of global goals and global agenda? Yeah, we are just addressing global agendas. This specifically, we're just launching them in schools. We have got clubs to address those global goals, 17 global goals, and just to bring the best. So we see that the number of youth in those schools and colleges, they come up with the ideas, and now we are just looking at the areas how we can support them to be interacting to business at the global. That's very okay. Now, how do you use social medias, maybe Instagram pages, WhatsApp, and whatever, to reach out people? Yeah, we are just using the platform in social media. We have got Instagram, Twitter, LinkedIn. We share opportunities. Also, we learn different campaigns that focus on solving community challenges. Yeah, and those campaigns are being learned only by the youth. I can say so. What's like is maybe is the Instagram page? The Instagram page we have _VSO Tanzania. The Facebook page we have got _VSO Tanzania. Apart from there, we have chapters in Nyani, as I mentioned before, National Youth Engagement Network. We have got campaigns. We have in Mwanza there is Youth and Disability campaign _Nyani Tanzania. You can there have Youth with Disability campaign. Here in Mwanza we have got Youth and Employment campaign. Also when you go to Southern Zone, they have Vijana na Usafi campaign. So there's a lot of activities we're being doing on online platform. Yeah, that is very, very good. I wanted really to see how this as one of the youth entities, the way it works with the modern ways, the simple ones, and all that. As where you're working with the youth, what now are the challenges as facing you people
Like, okay, maybe we send our people to this side, we face this, sometimes not get maybe the result, or we not get what we expected, or we get cases, people, they fall sick because of the whatever, or they can't cope with the community and all that. What are the issues you face, at least for, yes? The solution, the challenges, I think, is as first is just a mindset. As you know, a lot of people are working voluntarily, they're not have paid, they're not paid, they don't have salary. So the community that we're working with them, they think we have money. There's something just a challenge. Also, the second challenge is to get the permit, the residents working in the community. Sometimes take a challenge from the government authority to give you the permit to go to working over there. Also, there is tradition, practices, and beliefs. They say that, why are you coming here working with us? We don't need you. Also, that's a challenge. Although the challenge, the volunteer heads are compared to the used to volunteer. So it's being a challenge. So to work with the youth is just a big challenge. It's called the youth mindset. It's just a problem. You are planning to meet with them, but we don't have technical support. Maybe a man to give with them. They can't come to the project. But so that's the big challenges. Oh, I see. These are the things which we face, obviously, when we work with the community. And you've said you're working with the community on the 3 thematic areas. But maybe the last question I may ask, do you sit together with the community and you decide what project are we going to bring here, or you go with the project yourselves and ask people to work with them? Okay, thank you for the next question. Probably, well, for what we're doing, we are first we have got baseline data. We go to the area we survey, we sit with the community, we see what they do need from us. After that, we come, we develop our strategic plan and how we are going to work with the community, how we are going to implement. So I think we're not going with our plan to seek them to involve our plan. The community have their challenges and then us working to solve their problems. Wow, that's great. In fact, it was very important because I wanted to know as to why people, they are refusing to receive the project, as in you people, you have gone there and they say we don't want to work with you, or because for the side of the youth, I understand they obviously when they don't have money, things doesn't work. So great as you're working towards changing the attitude of the young people to be ready to volunteer and do these things. Some they do not know as you volunteer, it's when now you learn, you get working experience. Because if you're not you cannot be employed, then you cannot have a working experience. So if you have a working experience, it trains you something. So thank you so much for the great work. And I think I'm wishing you the best on the activities you're doing. Hope to see more fruits as the 2020 is moving down the lines. We will see more works of the VSO and the IS here in Tanzania. Thank you so much and God bless you. Thank you so much. Welcome. You're welcome. This is WCAT and you have a lovely Sunday. This is Emmanuel Peter. Hello, tumsifu Yesu Kristu na habari ya Jumapili ya leo. Karibu katika kipindi chetu katika siku hii nyingine ya mwaka huu wa 2020. Ni moja ya siku nzuri ambayo katika mwezi huu tarehe inasoma ni 20, lakini mwaka pia ni 2020. So tuna 20 za kutosha katika siku ya leo na katika mwaka huu. Kumbe basi tunapoendelea na mwaka huu tunakaribishwa kushirikishana na kushirikiana mambo tofauti ambayo yanaweza kutusaidia kuimarika, kujijenga, lakini pia kuweza kufanya tafakari ya siku ambazo tumekwisha ishi na zile ambazo tunaendelea kuishi katika dunia hii. Kumbe siku ya leo nitakuwa na mgeni ambaye tutajadili na yeye mambo mbalimbali yanayohusiana na masuala ya vijana, na kuona vijana tunapitia changamoto nyingi, lakini pia tuna uwezo mkubwa na ni kundi kubwa katika jamii. Sasa yeye tutamkaribisha, atatuambia yeye ni nani, anashughulika na nini, na hicho anachoshughulika nacho basi tutapata kujua. Lakini ni nafasi nyingine ya kujifunza. Kumbe naamini utafurahia pia kuwa nasi katika kipindi cha siku hii ya leo. Hii ni WCT Radio, nami ni mtangazaji wako Kahama Emmanuel Peter. Karibu na tuwe sote. Kumbe ndugu, karibu, jitambulishe, alafu basi utaweza kutuambia wewe ni nani na unafanya nini.
Asante sana ndugu mtazamaji. Kwa majina naitwa Dickson Emmanuel. Kitaaluma ni mwalimu, lakini kwa sasa najikita katika ni mdau mmoja wa maendeleo, ambapo kwa sasa najitolea katika shirika lisilo la kiserikali ambalo lisilojiingizia faida la VSO. VSO ni Voluntary Service Overseas, ni shirika la kimataifa ambalo lilianzishwa kule Uingereza. Na nimefanya kazi hapa nchini zaidi ya miaka 60. Na hapa Tanzania linafanya kazi katika mikoa 8 na likiwa na malengo makuu, likifanya kazi katika nyanja 3, ambapo inafanya kazi katika maeneo kujenga watu uwezo wa kiuchumi, pili ikifanya kazi kujikita katika kuboresha elimu, alafu 3 ikijikita katika masuala ya afya. Lengo la shirika hili hasa ni kuhakikisha kutokomeza umaskini, likihakikisha kwamba linaleta vijana kwa pamoja ili waweze kuchangamana, kushirikiana, ili kuweza kupaza sauti zao na kuweza kuibua fursa za kijamii ambazo zinapatikana katika mazingira yao. Kwa leo hii nipo hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza vijana wenzangu ambao wanasikiliza kwamba kwa nini tuko VSO na kwa nini tunafanya shughuli za kijamii. Kipekee naweza nikasema kwamba kufanya kazi za kijamii ni wito na ni moyo mtu ambaye anavutahilo kwenda kufanya kazi yote hile. Kwa sababu tunapozungumza neno kujitolea, hata kama ofisini kwako hauna utaratibu wa kujitolea kwa kufanya kazi asubuhi na mapema, inakuwa inaleta changamoto kubwa. Katika kujitolea huwa tunapata uzoefu ambao uzoefu huo unatusaidia katika kuingia katika soko la ajira. Sasa nisijikite huko, zaidi nipende kuendelea kuzungumza mimi nafanya nini VSO. Mimi kama mdau wa VSO, mwanachama, najitolea toka mwaka 2019 mwezi wa 6, ambapo nilipoweza kujiunga kwenye mradi wa kuwajengea wanafunzi uwezo na kuisaidia wakulima ili kuweza kukuza kipato kwa ajili ya kuhakikisha wanasomesha wanafunzi wao masuala ya ada na michango mingine. Katika kufanya huo mradi nimeweza kujifunza vitu vingi sana, ambapo nimetambua kwamba jamii inayo matatizo makubwa sana, na sisi vijana ambao ni nguvu kazi na taifa la leo tunatakiwa tukajitoe sana kwa ajili ya kuweza kusaidia na kushirikisha jamii hizi. Kwa katika huo mradi tulikuwa tukifanya shughuli kwa karibu mashuleni, ambapo upande wa mashuleni tuweza kuwajengea watoto, kwa maana ambapo mashuleni, shule ya msingi, kujifunza stadi za maisha tofauti tofauti, alafu pili tuwajengea uwezo kuweza kutambua haki pamoja na wajibu wao. Vile vile kwa shule za sekondari tuweza kuwa na program 3, ambapo tulikuwa na uwezo kuwajengea kutambua fursa za kiuchumi, pili kuweza kuwajengea falsafa za masomo hao endapo watahitimu kwa baadaye siku za usoni. Mbali zaidi tulienda pia kuhakikisha kuangalia kwamba je, hawa wanafunzi wanakuwa na mchango wao ni upi kwenye kuchangia katika miradi ya kimaendeleo. Tukaenda mbali zaidi tukafanya kazi na wakulima kuhakikisha tunashirikiana nao kuwezesha kufaidika na vitu tofauti tofauti, kwamba za tuwapa stadi za kuboresha kuongeza thamani katika kuchakata mazao yao na nafaka. Hivyo tulihakikisha kwamba hatumwachi nyuma, tushikana bega kwa bega na viongozi wa serikali za mitaa, jamii na kundi lika lote katika eneo lile. Kwa tuliacha alama katika maeneo ambayo tulipita. Kwa kweli tulikuwa ni vijana wa mfano, na ni wito wangu ni wasihi vijana ambao wanasikiliza waweze kuwa na uchu wa kuweza kushiriki katika shughuli za maendeleo, hususan katika kujitolea, wakati ukitambua kwamba ujuzi unakuja wakati unafanya kazi. Okay, vizuri sana. Nilikuwa najaribu kupitia kwenye website na kuona VSO wanafanya nini. Ninaona toka mwaka 1961 basi wamekuwa ni wadau wa kusaidia kupunguza umaskini katika taifa la Tanzania. Na ninaona pengine kwa mwaka huu pekee yake wamekwisha weza kuwafikia karibu watu 7,000. Kitu ambacho ni namba kubwa sana kwa project ambazo ama kwa miradi ambayo imehusisha masuala ya elimu, lakini kuwasaidia hasa watoto wanaosoma kupata matokeo chanya, matokeo mazuri katika elimu yao, lakini kuwasaidia pia wazazi na familia kutengeneza
mifumo mizuri ya kibiashara, na watu karibu 3,000 wameweza kufikiwa katika kutengeneza mambo hayo ya kibiashara. Ninaona kwamba ni kitu ambacho ni kikubwa kimekuwa kinafanyika, na ninyi kama VSO mpo katika mikoa ipi? Umesema mikoa 7. Sasa mikoa 7 ama 8. Sasa ni mikoa ipi? Labda pengine ungehitaji walau baadhi. Na je, mnafanya project zile mikoa yote, ama mmeselect mikoa, kila mkoa na project yake ama na kitu chake? Asante. Kila mkoa kuna mradi yake ya kimikakati inayotekelezwa kulingana na uhitaji wa jamii hile, kwa sababu tumekuwa tukienda katika eneo na kukusanya taarifa na takwimu ambazo saidia sisi kuweza kuandaa miradi yetu ya kimkakati na kuweza kupeleka katika maeneo hile. Kwa mkoa wa Kagera tunayo miradi miwili ambayo inalenga kuongeza uelewa wanafunzi na vile vile kuwawezesha wazazi kupata kipato kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi katika masomo yao. Kwa Mwanza vile vile kuna mradi wa kuwawezesha wajasiriamali wakubwa na wadogo, ambapo tutashirikiana na VETA pamoja na SIDO. SIDO ni watu wanao kwa ajili ya kuunganisha wafanyabiashara wadogo na masoko, alafu vile vile VETA ni kwa ajili ya kutoa ujuzi. Kwa Zanzibar tunapatikana maeneo mawili ambapo tunafanya kazi, ambapo kuna mradi wa kushirikiana na vijana wenye ulemavu Sibiala, na vile vile kuna mradi mwingine tutafanya kwa ajili ya kuingia watu waweze kiuchumi. Mbali na hapo Zanzibar, Iringa vile vile tuna mradi wa kujenga watu kiuchumi, ambapo tunafanya vile vile kazi na SIDO pamoja na VETA. Na tupo Mtwara na Lindi, ambapo vile vile tunafanya miradi sambamba ambayo inahitajika katika maeneo hayo. Japo kwa sasa shirika inajikita katika kuangalia namna ya kuweza kuboresha miradi yao ili kuweza kufikia idadi kubwa ya watu, kwa sababu tumeangalia unafahamika miradi imekuwa ni wengi, hivyo kwa maombi makubwa kwamba at least sema ambazo walikuwa wanafaiki na miradi tuweze kuwapeleka miradi hiyo ya kimaendeleo. Vizuri. Na pengine katika mfumo ambao mnafanyaje kazi na shule kwa mfano? Je, mnatumia mfumo gani? Ni kuwachukua wanafunzi wote, mnawarecruit, ama mnachukua baadhi, ama mnatengeneza clubs, ama ni modality ipi mnayotumia ili kuweza kufanya kazi na vijana katika shule, ama vitu kama hivyo? Ndio ndugu mtangazaji, kwa shule tunao mfumo miwili ambao tunatumia kuendesha shughuli zetu. Mfumo wa kwanza ambao tunatumia, tunahakikisha kwamba tunakuwa na ushirikiano na shule ambazo tunafanya kazi. Hapa tunachagua madarasa ambayo yanahitaji kupata study ambazo zinakuwa tumezilenga kwa ajili ya kuwezesha vijana hao. Kama nilivyokwisha kuzungumza awali kwamba kwa shule za msingi tumekuwa tukitoa study za kimaisha ambazo elimu ya kujitambua, vile vile haki zao za msingi na wajibu wao. Kwa hapa tumekuwa tukianzisha klabu za haki za binadamu, vile vile tulikuwa tukianzisha klabu za mazingira mashuleni, na vile vile tulikuwa tukisaidia wanafunzi ambao hawajui kusoma na kuandika, tukiwa na program maalum kwa ajili ya kusaidia kuhakikisha watu ambao hawana uwezo mzuri katika kusoma na kuandika, tunahakikisha tunakuwa na programs za kuweza kuwasaidia. Vile vile tumekuwa tukishiriki katika utengenezaji wa zana za kufundishia tukishirikiana na walimu. Mbali na hapo tumekuwa tukitumia njia ya club kwa sekondari, vile vile kuingia madarasani kwa ushirikiano nao, kwa maana tulikuwa tukifacilitate, tutakuwa na mihadhara tofauti ambao tutajadiliana kuangalia ni njia gani sahihi ambayo itawafanya wanafunzi waweze kunufaika na kile ambacho tutakuwa tukitoa sisi. Okay, vizuri, kwa sababu wanasema usipokuwa na mipango basi unachokipanga kitafanikiwa. Na kingine ambacho kwa ajili ya faida labda ya vijana wale ambao wangependa sasa kujihusisha labda na VSO, ni criteria zipi mnazotumia sasa kuwaselect ama kuwachagua watu kufanya kazi na ninyi? Labda mnatumia vigezo vipi? Awe amesoma aje, elimu iwaje, ama umri uwaje,
awe anatoka mkoa upi na vitu kama hivyo. Ndio ndugu mtangazaji, ofisi kwanza ni hanze kusema VSO na ofisi ambazo zipo Dar es Salaam makao makuu ambapo zinapatikana Mikocheni. Mbali na hapo sasa tunapokuja kwenye habari ya namna VSO inavyoratibu na kutekeleza shughuli zake, kama nilivyokwisha kueleza awali kwamba tumekuwa tukifanya shughuli zetu kwa kujitolea. Hivyo watu wanaofanya kazi kule wanajitolea, hivyo hawalipi mishahara bali wanapata allowance kama zitakuwepo kulingana na mazingira yaliyopo. Sasa VSO imekuwa ikishirikiana kwa karibu na ICS, ambapo ICS tunasema ni International Citizen Services, ambao ni na yenyewe imeanzishwa kutoka Uingereza. Hii hapa imekuwa ikisaidia kufanikisha utekelezaji wa shughuli hizi za kimikakati. Sasa wanachokifanya ni nini? Tunahakikisha kwamba vijana wenye miaka 18 hadi 25 wanao uwezo wa kuomba kuja kujiunga na VSO ICS. Kigezo cha kwanza tuzingatie kwamba una elimu gani au una ujuzi gani. Tunaangalia wewe uwezo wa kuweza kujitambua kifikra ukoje, uwezo wa kumudu hali ya mazingira tofauti, ili kuhakikisha kwamba unapoenda kule unakuwa na kitu cha mfano ambacho unapata kuiga. Vile vile tunafikia watu wote. Kwa hiyo elimu sio kigezo chochote ambacho tunakitumia, lakini tumekuwa tukahamasisha vijana kwa sababu kigezo kubwa ambacho tunakizingatia ni umri, miaka 18 hadi 25, ambapo tutategemea hii ni wimbi kubwa la vijana ambao asilimia 25, asilimia 50 ya idadi ya watu ulimwenguni kote ni vijana. Kwa hiyo kufanya hivyo tuwaleta hawa watu ambao wanaenda kujikita katika soko la ajira. Kwa hiyo tunapofanya nao kazi kwa maana wanajenga uwezo wa kujiongoza wao, kutawala na kufanya shughuli tofauti. Mbali na hapo wanakuwa na uwezo wa kuongoza katika kufikia maendeleo endelevu, kwamba tunayo maendeleo 17 endelevu. Unapopita kule unapata study za maisha ambapo unaweza kuangalia kati hayo maendeleo 17 endelevu ni eneo lipi unaweza kusimama ukafanya kazi. Asante. Okay, vizuri sana. Na sasa kwa mfano tukiangalia mpaka sasa wale vijana ambao mmekuwa mnafanya na wao kazi, walau ni wangapi wameweza kurudi na kusema nimekuwa nafanya na VSO na nimepata experience na nimeweza kuitumia at least katika kusema labda nimeapply kazi sehemu na vitu vingine kama hivyo, kwa sababu ni vitu ambavyo pengine hata kisemekana hata watu wawili watatu wameweza kupata hiki na kile na kawasaidia, pengine inawatia moyo na wengine. Walau hali ikoje? Asante. Kipekee shirika la VSO limekuwa la mfano ambalo kwanza kigezo cha kushiriki kujitolea katika shirika la VSO linakupa wewe sifa na wadhifa wa kwenda kushiriki kufanya kazi katika mashirika makubwa ya kimataifa. Na ninapozungumza sasa ni vijana wengi ambao wameweza kuajiriwa katika mashirika makubwa ya ndani na nje ya nchi, ikiwemo UN, UNDP na mashirika mengine. Vijana wenzetu wameenda kule tayari wamejiunga wanafanya kazi. Vile vile hata hapa nchini tumeona vijana wengine wakianzisha shughuli zao za kimaendeleo kujiingiza fedha, na wengine wakianzisha taasisi zao kwa ajili ya kusaidia watu wengine. Kwa hiyo ni platform nzuri sana ambayo inatufanya sisi vijana, inatuleta pamoja, tunafanya kazi vizuri. Na lengo si kwamba tunapotoka kule kwenye maeneo tunayofanya tuendelee kuwa tegemezi, hapana. Inatupa sisi njia kuendelea kufanya shughuli zetu tukiwatumia watu wengine ambao wana ujuzi, tukishirikiana nao na kufanya mambo makubwa zaidi. Kwa hiyo niseme, ukiangalia katika website yetu utakuta shuhuda nyingi za watu ambao wamefanya kazi na VSO na shughuli ambazo wanazifanya. Asante. Sawa. Na pengine sasa kwa hilo ambalo watu wanafanya shughuli labda za binafsi katika package ama katika ile seme kile kiwango ama kiasi ambacho mnatoa ujuzi kwa watu, pamoja na kwamba ya kuwa mnawaandaa waende wasaidie watu wengine, je, wao wenyewe wao kama wao
mnawahimiza vipi kuhakikisha hawatafuti tu kuajiriwa kwa sababu wanapata experience ili wakafanye kazi kwingine? Mnawahimiza vipi ili wao kama wao sasa wakitoka pale alienda kufundisha mtu kuhusu labda familia fulani waweze kuwa na uwezo wa kuboresha kilimo ama kuanzisha biashara ama vitu kama hivyo? Mnawasaidiaje wao kama wao kutoka pale waanzishe biashara zao wao kama wao? Asante. Tunachokifanya kwa sasa, unapokuwa na wazo la kimkakati, wazo la mradi, una jukumu la kuweza kuwasilisha katika ofisi za VSO, ambapo bodi ofisi ya mipango itapitia wazo lako, ikihakikisha kwamba wazo ulilonalo ni la kimkakati na linafaa. Ofisi itahusika kuhakikisha na kupatia startup small grants kwa ajili ya kutekeleza mradi ambao umeupanga kufanya. Mbali na hapo, shirika linahakikisha kwamba inaweza kuunganisha na taasisi nyingine ambazo zinaweza kusaidia ili kuweza kuhakikisha unanufaika na kile wazo ulilonalo la kimkakati. Na sasa tukirudi nyuma, sasa ni mambo yapi ambayo yanakuwa changamoto kubwa sana katika utekelezaji wenu? Tunaona taasisi mbalimbali zinapata shida sana katika kufanya kazi pengine na vijana ama hata kama ni watu wazima. Ukiangalia kama organization yenu, taasisi yenu ilivyo, inafanya kazi kwa mchanganyiko, kwa maana ya watu kutoka mataifa mbalimbali pamoja na watu kutoka hapa ndani, lakini kuna masuala mengine ya pengine labda jinsi ya kuweza kubalance ama kuweka usawa kati ya hawa watu, lakini na tabia, mienendo na vitu kama hivyo. Nini changamoto ambazo ninyi mnazipata katika kushughulika na taasisi yenu, lakini pia na vijana, pengine na community ile ambayo mnaenda kufanya nayo kazi kule, na serikali pengine na mambo mengine kama hayo? Labda unaweza kutushirikisha kidogo tuweze kujua namna kabiliana nazo changamoto hizi vipi? Asante. Jambo ambalo naweza nikasema la kwanza, kabla sijaanza kueleza changamoto hizo nazo, VSO ni shirika ambalo tunasema ni ushirikishwaji na ujumuishwaji wa watu wote, kwa maana makundi maalum, kwa maana tuangalia usawa kwamba huyu anaweza hiki na huyu anaweza hiki. Kwa hiyo tunapoleta pamoja unaweza kufanya kazi vizuri na kazi ikawa na tija. Kwa hiyo katika changamoto ambazo sasa nizungumzie changamoto ambazo tunakutana nazo. Kwa mfano sisi mliche hakuzungumzia ofisi, nizungumzie changamoto zisi vijana ambao tunajitolea ambazo tunakutana nazo. Kwa sababu ofisi mwenye mamlaka kuzungumza na yule mtu ambaye yuko ofisini. Sasa sisi ambao tumejitolea tayari, tupo kwenye jamii, sasa tunafanya shughuli zetu. Changamoto kubwa tunaweza kukutana nazo ni mtazamo wa vijana. Vijana wamekuwa mtazamo hasi kwamba unapowalika katika kushiriki shughuli, wanaona kwamba kama hakuna maripo, hakuna kitu chochote, hawezi kushiriki. Vile vile jamii ambazo zinatuzunguka zimekuwa zikitupa wakati mgumu, zikiamini kwamba sisi tunafanya kazi kwa ajili ya faida, kwamba tuna pesa mfukoni. Wakati mwingine sisi tunapata hela tu na ule na kwenda kufika katika eneo kwa kisha tutoa elimu. Zaidi hapo, tumekuwa tukikosa resources, vitendea kazi. Tumekuwa na uhaba wa vitendea kazi vya kutosha, kwa hiyo na kwa changamoto pia, kwa sababu watu watahitaji, kwa kutanisha watu watahitaji gharama za kununua vitendea kazi. Mbali zaidi hapo, tunapata changamoto ya vibali kutambulika katika serikali za mitaa na sehemu nyingine. Kwa hiyo vibali unakuta vinatoka wakati tumechelewa, hivyo mnajikuta ameenda kinyume na mipango yenu. Alafu vile vile kukosa ushirikiano wa kutosha na taasisi za kimaendeleo na kimkakati, ambapo changamoto hii pia imetufanya sisi tushindwe kuaminika na kutekeleza jukumu letu. Hivyo nipende kutoa wito kwa serikali, wadau wote wa kimaendeleo kwamba watumie vijana ambao wana ujuzi na ambao wapo tayari kufanya kazi kwa ajili ya kuhakikisha wanawezesha jamii, ili inakuwa na usawa na inajikita katika kuzalisha, sio kuendelea kuwa tegemezi. Asante. Okay, ni jambo jema. Sasa katika hayo yote, sasa wewe kama kijana ambaye sasa unafanya shughuli za VSO
nini pengine ingekuwa wito wako kwa vijana wengine ama wangependa kujiunga na VSO? Unawashauri wafanye nini na nini faida za kuwa huko kwa wewe kama wewe ambaye tayari uko huko? Asante. VSO ni shirika kubwa, ni la kimataifa. Faida ya kwanza, ukishajiunga kwa mwanachama wa VSO unatambulika kitaifa na kimataifa, kwa sababu utatumikiwa cheti kutoka Uingereza ambacho hicho tayari, kwa sababu kwa wale wenzangu ambao tumetoka vioni kwenda kusoma nje ya nchi, kama unapata internship au scholarship, utakuuliza kwamba umewahi kufanya kazi katika NGO kubwa, international NGO. Kwa hiyo inakuwa ni CV ya kwanza. CV ya pili inakupa wewe ujuzi wa kuweza kuongoza, kujitambua na kuhakikisha unakuwa kiongozi kwenye jamii yako. Alafu ya tatu itakuwezesha wewe kuwa na ujuzi na ubunifu katika kujituma na kuwajibika. Zaidi kabisa utafahamiana na watu, kwa sababu utafanya kazi na watu tofauti tofauti kutoka ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo unapokutana na watu unapata jambo la kujifunza. Zaidi ni wasihi vijana wenzangu waweze kujiunga na VSO. VSO kama nilivyokueleza ni shirika kubwa. Tufuatilie kwenye mitandao VSO Tanzania, website yetu. Vile vile unaweza kutupata kwenye ukurasa wa Facebook VSO Tanzania. Vile vile unaweza kutupata Instagram VSO Tanzania. Kote utatupata, utaona nini tunafanya na utaangalia fursa ambazo zinatangazwa. Utaweza kushiriki kama utakuwa tayari. Jambo kubwa sana na wahimiza vijana tuweze kujitambua, tuweze kuwajibika, tuache kuwa na dhana za kiutumwa, kwa sababu ni heri kuwa duni kuliko kuwa mtumwa. Lakini kwa sasa tumekuwa tukishindwa kufanya kazi kamilifu tukisubiri wenzetu tufanyie kazi. Leo hii angalia watu wanatoka nje, wanatoka Uingereza, wanatoka Marekani, wanakuja Tanzania. Lakini jiulize wewe kijana unayezungumza na wewe, leo hii umetoka kwenye jamii yako ulipo hapo ukaenda kwenye jamii nyingine kuwapa kile kitu ulicho nacho, au unabaki kuposti kwenye mitandao umekula nini, umevaa nini, umepata changamoto zipi? Kwa ni vitu ambavyo kwanza kuangalia, kwa sababu ujuzi unakuja katika kujifunza. Kwa tujifunze kushirikiana na watu, tujifunze kufanya kazi. Hii itatusaidia na tuwushe sana. Asante. Kwamba sasa watu wajifunze kutumia muda wao vizuri, badala ya kutumia muda mwingi kupost pictures na kuweka status ya nguo zile umebadilisha, chakula kile umekula siku hiyo na mambo mengine kama hayo. Ni vema watu wakatumia muda huo katika kujinufaisha. Kuna mwandishi mmoja ameandika kitabu, anaitwa Padre Andrew Mlele, yuko Roma. Ameandika kitabu chake kisio kikubwa sana, kidogo tu, kinasema muda ni mali, na akasisitiza sana vijana kutambua siku ikipita hautokaipate tena, lakini maisha yako yanaendelea mbele. Kibaya ni kwamba kilichopita unakijua, kule unakokwenda upajui. Ni vizuri hiki ulichonacho leo ukakitumia vizuri sana ili kukujengea kesho yako, hasa unapokuwa kijana, kwa sababu huu ndio muda wa kutafuta maisha. Ninyi pengine katika shughuli zenu mnatumiaje mitandao ya kijamii na internet katika kuwafikia vijana wengi, pengine kufika zaidi labda mikoa hiyo 8? Mnatumiaje mitandao ya kijamii wala kuwafikia watu? Matumizi ya mitandao ya kijamii, kwanza tumekuwa tukitumia kanuni na taratibu ambazo zimewekwa na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA kwa ajili ya matumizi sahihi ya taarifa. Kwa hiyo tuna kitu kinaitwa consent form, ambazo watu ambao tunafanya nao miradi wanatupa idhini yao kwa ajili ya kuweza kuposti vile taarifa ambazo tunafanya nao kazi. Kwa wanajaza wazeni, wanatupa details za kuweza kuzitumia ili tusije tukaingia mikononi mwa serikali kwa ajili ya mashtaka. Mbali na hapo, katika platform zetu Facebook na Twitter tumekuwa tukitoa machapisho tofauti ambayo yanalenga kutetea, kuibua na kuhamasisha vijana, watu, makundi yote waweze kushiriki katika
kujikwamua kwenye shughuli za kimaendeleo ya kimikakati. Na tumekuwa tukiwa na kampeni mbalimbali ambazo zinaanzishwa. Hii yote ni kwa ajili ya kuwaleta watu pamoja ili kuhakikisha wanaungana, ili kuhakikisha wanaleta maendeleo. Jambo kubwa, tunaona watu ofisi za maendeleo na serikali vimeshindwa kwa pamoja. Kwa hiyo tunafanya hivi kwa ajili ya kuwaleta pamoja ili tuweze kuleta ufanisi katika utendaji kazi. Na hii itatusaidia sisi ili kuweza kutuvusha mahali tulipo na tunapotaka kufika. Tuangalie miaka ya nyuma Tanzania ilivyokuwa na sasa ni tofauti. Lakini leo hii tumetawaliwa na teknolojia. Teknolojia hii itapunguza kazi. Asitakapopunguza kazi, halafu watu watajikita katika ujuzi, utaendelea kutumika. Hivyo sasa inabidi tubadilishe mtazamo wetu. Baada ya kwenda kutumika, sasa sisi tujue namna gani tunaweza kujikomboa sisi wenyewe kuliko kuendelea kuwa tegemezi kwa watu wengine. Asante. Basi ni jambo jema kwa sababu wanasema kwenye nia njema daima, ukisha kuwa na nia njema vitu huwa vinakwenda vizuri. Naamini VSO wamekuwa wakifanya mambo mengi sana, na nilipokuwa napitia kwenye website yao nimeona wameweka offer ya watu kuapply kwa ajili ya kupata mtu mmoja ambaye atakuwa anasimamia masuala ya kama ni mshauri wa biashara ndogo ndogo ama ujasiriamali. Nafasi naona iko Mwanza. Kumbe pengine wale watu wanaweza kuaccess website yao. Ukiingia tu kwenye mtandao ukiandika VSO Tanzania utaona kila kitu kiko pale na kuna nafasi ya kuapply. Kumbe ukienda pale unaweza kupata nafasi kama hiyo. Hiyo ndio faida ya kufanya kazi ama kuwa kijana chini ya VSO. Na wanatoa ofa kwa vijana ambao ni wadogo miaka 18 mpaka 20 na 25. Mimi ningekuwa na miaka 25 ningeapply straight away hapa, lakini basi sasa mimi nina miaka 28. Kwa maana mwisho wa mwaka huu nafikisha miaka 28. Kumbe siwezi, tayari hiyo imekwisha pita. Ni jambo jema. Hapo nafasi za ajira za utangazwa si kwa miaka 15 hadi 25. Hizo nafasi za ajira zinazotangazwa ni kwa watu wote ambao wana uwezo wa kufanya hiyo kazi. Lakini kwa miaka 18 hadi 25 ni kigezo cha kuja kujiunga kwa ajili ya kujitolea. Lakini kwa umri wa miaka 25 hadi kuendelea juu kuna shughuli nyingine utaomba kuja kujiunga kwa ajili ya kujitolea, international volunteer, ambapo hautafanya kazi na vijana. Kwa hiyo inakuwa ni kwa ajili ya watu wazima. Kwa hiyo ukiwa na miaka zaidi hapo unaruhusiwa kuomba kazi na utapata kama utakizi vigezo. Asante. Okay, sasa hapo nimekuelewa. Basi ni nafasi ya wale ambao wamemaliza chuo. Utaona vigezo vyao viko pale ndani. Wanasema wangependa mtu ambaye awe kwenye kuomba nafasi hiyo awe na vigezo gani, awe ana elimu gani, kwa sababu sasa ni nafasi ya kazi kwa ajili ya kwenda kufanya majukumu katika jamii. Basi wameweka vigezo vyao hapo. Mimi nikushukuru sana. Na pengine tunategemea kusikia mengi kutoka kwenu na nitaendelea kufuatilia kujua. Kwa sababu mimi nimekuwa mratibu wa sasa vijana Umoja wa Mataifa UNA kwa mkoa wa Tabora kwa muda, lakini basi nimekuwa nikifanya shughuli tofauti na za Umoja wa Mataifa kwa maana ya sasa ya vijana. Ninajifunza mengi pia. Kumbe nikisikia pia VSO nikaona pia ICS, unaona ni vitu ambavyo unapaswa kufurahia katika kujifunza. Nafasi zipo nyingi, vijana tuamke, tuchangamkie, kwa sababu usipochangamka leo wenzako watachangamka, ukifika kesho utapata hakuna utakachokipata. Basi mimi nakushukuru sana, nikutakie siku njema na asante sana kwa kuwa nasi. Asante sana, nakushukuru sana Mr. Peter. Asante. Basi msikilizaji wetu, nikutakie Jumapili njema na nikutakie wakati mwema, na nategemea katika vipindi vinavyokuja tunaendelea kushirikishana mengi. Nakushukuru sana, Mungu akubariki na uwe na Jumapili njema. Hii ni WCT Radio. Asante. Hello, God's beloved. I'm Annabelle Mosley, author, professor of theology, and host of Then Sings My Soul and Destination Sainthood on WCAT Radio. I invite you to listen in and find inspiration along this sacred journey we're traveling together to make our lives a masterpiece and, with God's grace, become saints. Join me, Annabelle Mosley,
for Then Sings My Soul and Destination Sainthood on WCAT Radio. God bless you. Remember, you're never alone. God is always with you. We hope you enjoyed the program and will join us back for another show on WCAT Radio. This is Sebastian Mahfood. Good day.